Good evening, everyone. Guys, I'm audible. Audible, sir, but echo is coming. Yes. Right. Sir. Okay. So, right, Andy. So, what we discussed previous class, guys? I think maybe ratio and proportions. Few more problems are completed, right? Also completed, and this one, guys, this problem is completed or not? No, sir. No. Okay. Very good, Andy. And already you know, guys, sir, what is the ratio, what is the proportion and compound ratio and inverse ratio and A is to B duplicate ratio, subduplicate ratio and triplicate ratio, subtriplicate ratio. Okay. And each and every point is, you know, guys. And coming to the next problem, guys. If the three numbers in the ratio 3:2:5 is such that the sum of the squares is equal to 1862, then which number is the middle one? Then which number is the middle one? Okay, what is the answer, guys? Anyone? First read the question properly, will get the answer, guys. Okay, right, and let me check, no issue. The three numbers in the ratio 3:2:5. Okay, so it's a given ratio, guys. First number is 3 parts, second number is 2 part, third number is 5 part. The number is we don't know. The numbers we don't know. Let x, guys, here. Then 3x, 2x, and 5x. Okay, is such that the sum of the squares, it means 3x square plus 2x square plus and 5x square is equal to 1862. The sum of the squares is equal to 1862, guys, here. Okay, 1862. Right, let me calculate, guys, here. So 3 square is how much? 9x square. And 2 square is 4x square plus 5 square is 25x square is 1862, guys, here. 1862. So 9 plus 4 is how much? 13. So 13 plus 25 is how much? 38. 38x square is equal to 1862. 1862. So 1862 is how many times, guys, here? 38 ones are 38 49s are 1862. It means x square is equal to 49. And x value is how much, guys? 9. X value is how much, guys? 9. We have to find out the middle number. Middle number is how much? 2x. Then x value is how much? 7. Sir, x value 7. Yeah, 7. So x value is how much? 7. So 2 sevens are 14. That's why option 2 is the right answer, guys. Clear, and all of you? సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి. సింపుల్ క్వశ్చన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కానీ స్టెప్స్ యూస్ చేశాను కానీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. ఎవరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? రైట్, ఈరోజు కొంచెం ఫాస్ట్ గా వెళ్దామండి. వేరే టాపిక్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ ద టాపిక్ ఇస్ వెరీ స్మాల్ టాపిక్. క్లియర్, గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? సార్ 2 into 7 2 ఎట్లా వస్తుంది చెప్పండి ఒకసారి. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద మిడిల్ వన్ కదా. మిడిల్ నెంబర్ ఏంటి ఇక్కడ? 2 కదా. 2x అనుకుందాం మనం. ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? 7. సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. ఓకే సార్. Right. And come to the next one, guys, here. In a bag, there are coins of 25 paisa, 10 paisa, and 5 paisa in the ratio of 1:2:3. If there is 30 rupees in all, how many 5 paisa coins are there? How many 5 paisa coins are there? So the given information here. So 25 paisa, 10 paisa, and 5 paisa coins. But ratio is given 1:2.
2:3. 1:2:3. So this type of problems also very important, guys. Listen. So multiply 25 paisa into 1, 25p. And next 10 twos are 20p. Next 3 fives are 15p. Right. 1 rupee is equal to how many paisa, guys? So 100 paisa, right? So 100 paisa. Then so 25 by 100. Next 20 by 100. Next 15 by 100. 100 ఎందుకు యూస్ చేస్తాం సార్ అంటే రూపీస్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే there is given total how many rupees, guys, sir? 30 rupees, guys, sir. ఇవేమో పైసలో ఉన్నాయి, ఇవేమో రూపీస్ లో ఉన్నాయి. దట్స్ వై సో పైసని మనం రూపీస్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే by 100 యూస్ చేయాలి. వై బికాస్ 1 రూపీ is equal to how many paisa? 100 paisa. Okay, na? Right, Andy. So don't disturb the denominator. Denominator is same, guys, here. 100. So 25 plus 20, 45. 45 plus 15, 60 is equal to 30, guys. ఈ 100 ఇట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 60p is equal to 3000. Okay, 0 ki 0 ki cancel. 6 1s are 6 5s are 30 and 0 ki 0. It means one part is equal to how much, guys? 50 coins. One part is how many coins, guys? 50 coins. We have to find out the 5 paisa coin. So 5 paisa coins, how many parts, guys, here? 3 parts. So 5 paisa coins, how many parts here? 3 parts. One part is how much? 50 coins. So 3 5s are 15. Then 150 coins, guys, here. Then 150 coins. That's why option C is the right answer. Clear, and all of you? Sir, can you explain again? Okay, right, Andy. So the given information 25 paisa in a bag. In a bag, 25 paisa, 10 paisa, and 5 paisa coins are there. Okay, in all 20, in all 30 rupees, guys, here. Total 30 rupees 9. But coins ratio is given. So 1 is to 2 is to 3. 1 is to 2 is to 3, guys. Just multiply 25 into 1, 25, 10 into 2, 20, and 5 into 3, 15. ఓకేనా? ఇక్కడ 30 రూపీస్ ఇచ్చారండి మనము. ఇవేమో పైసలో ఉన్నాయి మనకి. ఈ పైసెస్ ని మనం రూపీస్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై 100 యూస్ చేస్తాం. ఎందుకంటే 1 రూపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 పైసా కాబట్టి. ఓకేనా? రైట్. సో 25 by 100, 20 by 100, and 15 by 100, guys, here. Right, and don't disturb the denominator. Denominator is 100, guys. So next 25 plus 20, 45. 45 plus 20, 15, 60. Okay, 60p by 100. ఈ 100 ఇట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోతే అప్పుడు ఏమవుతుంది? 60p is equal to 3000. కదా? అప్పుడు 60 parts is equal to 3000 అనుకుంటే 1 part ఎన్ని కాయిన్స్ అవుతాయి? రైట్, 0 కి 0 క్యాన్సిల్ చేసేయండి. 6 1s are 6 5s are 30 and 0 కి 0. అంటే 1 part is equal to 50 coins అండి. మనం ఏం కనుక్కోవాలి? సో 5 పైసా కాయిన్స్ కనుక్కోవాలి. 5 పైసా ఎంత రేషియో ఇచ్చారు? 3 రేషియో ఇచ్చారండి. ఓకేనా? 5 paisa coins, how many ratio, guys? 3 ratio, guys, here. Right, and 3 into 50, 150 coins, guys. Clear, and all of you? Okay, na? Right, and move on to next one. Same model problem. What is the answer, guys? So do the homework and screenshot తీసుకోండి. homework చేసేయండి. Okay, same model problem. 20, 50 paisa, 25 paisa, 10 paisa. The given ratio is 3:4:5. If the total sum in the bag is 30 rupees, then find the number of 10 paisa coins. Same model problem, but number change and do the homework. All of you take the screenshot. Okay, na? Right. And move on to next one. ABC revised an amount of 8,400 and distributed among themselves in the ratio of 6:8:7 respectively. If they save in the ratio of 3:2:4 respectively, and B saves 400 rupees, then what is the ratio of the expenditure of ABC respectively? Okay, good question. And what is the answer?
Right అండి. So what is the formula guys? Income formula. Income is equal to expenditure plus savings. ఇది income కి formula అండి. Income is equal to expenditure plus saving. Some salary వస్తుంది మీకు, ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 50,000 salary అనుకుందాం. 50,000 salary అనేది ఇన్కమ్ మనకి. ఎక్స్పెండిచర్ ఓకేనా, అన్నిటికీ ఖర్చు పెట్టేసాం. ఎంత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 30,000 ఖర్చు పెట్టేసాం. అండ్ వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ 20%, 20,000 అంటే అది సేవింగ్స్ అని మీనింగ్ అండి ఇక్కడ, ఓకేనా? సో ఇన్కమ్ కి ఫార్ములా ఏంటండి? సో ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ సేవింగ్స్ అండి. రైట్, ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్, total amount is given 8,400, themselves 6:8:7 respectively, ఓకేనా? సో 6 income ratio ఎంతండి? 6:8:7 ratio is given. And next savings ratio also given guys here. Savings ratio also given here. So 3:2:4 respectively. If B saves 400 rupees అండి, if B saves 400 rupees, right, clear గా అబ్జర్వ్ చేయండి. If B saves 400 rupees, so savings kada, okay, B saves 400 rupees, then what is the ratio of the expenditure ABC అండి? Okay, what is the expenditure of ABC? Right అండి. సో టోటల్ అమౌంట్ ఎంత అండి? 8,400. అంటే టోటల్ పార్ట్స్ యాడ్ చేయండి. 6 + 8 ఎంత? 14. 14 + 7 ఎంత? 21. అంటే 21 parts is equal to 8,400 అయితే one part is how much guys here? 21 parts is equal to 8,400 అయితే then one part is how much? So 21 ones are 21 fours are 84 and 2 zeros ki 2 zeros. అంటే one part ఎంత అండి? 400 అండి. One part ఎంత? 400. అంటే we have to find out the income guys here. and 4 తో మల్టిప్లై చేసేయండి. 6 4s ఎంత? 24. అంటే ఏస్ ఇన్కమ్ ఎంత? 2,400. అప్పుడు బీస్ ఇన్కమ్ ఎంత? 8 into 400, 8 3s are 32, 3,200 అండి. అప్పుడు సి ఇన్కమ్ ఎంత? ఇంటూ 400, 4 7s are 28 అండి. ఒక ఇన్కమ్ తెలిసిపోయింది మనకి ఇక్కడ. సో ఏ యొక్క ఇన్కమ్ ఎంత? 2,400. బి యొక్క ఇన్కమ్ ఎంత? 3,200. సి యొక్క ఇన్కమ్ ఎంత? 2,800. బట్ ప్రాబ్లం ఏమిటంటే ఇక్కడ savings ratio is given guys here. Savings ratio. So savings ratio is how much? 3:2:4. 3:2:4 అండి. ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు? B saves 400 rupees అన్నాడండి. B saves 400 rupees. రైట్, B అనే పర్సన్ 400 సేవ్ చేశాడు. రైట్, అండ్ ఎన్ని పార్ట్స్ కి? 2 పార్ట్స్ కి. 2 పార్ట్స్ కి 400 అయితే 1 పార్ట్ కి ఎంత అవుతుందండి? 200 కదా. రైట్, సో అప్పుడు ఏ యొక్క సేవింగ్స్ ఎంత? 3 into 200, 600. నెక్స్ట్ అప్పుడు సి యొక్క సేవింగ్స్ ఎంత? 800. ఓకేనా? ఇది సేవింగ్స్ అన్నమాట. రైట్, ఇప్పుడు మనం హ్యాపీగా సబ్ట్రాక్ట్ చేసేయండి. ఇవన్నీ రఫ్ చేస్తున్నాండి. ఇక్కడ మై లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నది ఎంత రఫ్ చేస్తున్నాను. రైట్, సో ఏ యొక్క ఇన్కమ్ ఎంత అండి? ఏస్ ఇన్కమ్ 2,400. ఎంత సేవ్ చేశారు? 600 సేవ్ చేశారు. అండ్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఎంత? 1,800. నెక్స్ట్ బి, గైస్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. రైట్, సో బి ఇన్కమ్ ఎంత? 3,200. సేవింగ్స్ ఎంత? 400. సో రిమైనింగ్ ఈస్ హౌ మచ్? 2,800. నెక్స్ట్ సి ఇన్కమ్ 2,800. సేవింగ్స్ ఎంత? 800. So remaining is how much? 2,000. 2,000. Let me calculate guys, sir. We have to find out the ratio guys here. And 1,800 is to 2,800 is to, so 2,000. Okay, let me calculate. 2 zeros ki 2 zeros ki 2 zeros ki cancel చేసేసేయండి. Okay na? Right, let me calculate. 2 9s are and 2 14s are and 2 10s are. ఇంకేమైనా cancellation అవుతున్నాయా? No అండి. The final ratio is how much guys, sir? 9:14:10. Which option is the right answer? Option 3 is the right answer guys here. Option 3 is the clear and all of you? ప్రాబ్లమ్ ని ప్రాపర్ గా రీడ్ చేస్తే చాలండి. ఇన్కమ్ ఫార్ములా తెలిస్తే చాలు, మనకి ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. రైట్, వెరీ గుడ్ అండి. అండ్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ వన్.
A's income is 140 rupees more than B's income, and C's income is 80 rupees more than D's. If the ratio of A's and C's income is 2:3, and the ratio of B's and D's income is 1:2, then the income of A, B, C, D are respectively. What is the answer, guys? బాగా చెప్తున్నాడా ఏమైంది అదేం లేదు Hey, mute yourself. Fast ganడి. First, read the question properly. We'll get the answer. No need pen and paper. No, sir. Yes, sir. One, sir. One. Option 1, huh? Yes, sir. Okay, very good. And let me check. No issue. Right, Andy. Okay, first, A's income is 140 rupees more than B's income. And so, A యొక్క income, B income kan ఎలా ఉండాలంట 140 rupees more ఉండాలంట. సో ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోతాం మనం ఇక్కడ. ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోతే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మనకి. So A's income is 140 rupees more than B's income. Right? A's income anta 260 first option lo. So next B anta 120. 260 ki 120 ki difference anta 140. Next 300 ki 160 ki 140. 200 ki 160 ki so 140. 320 ki 180 ki difference 140 andi. All are satisfy అవుతుంది. Next statement చూడండి ఒకసారి. C's income is 80 rupees more than D's income. C's income is so 80 rupees more than D's income. So C income ఎంత ఇక్కడ 320 and D income ఎంత 240. 240 కి 320 కి difference ఎంత 80. Same like this 600 కి 520 కి 80. 600 కి 520 కూడా 80. ఓకేనా సో ఇక్కడ 480 కి 360 కూడా 80 ఉందండి. రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఒకసారి ఇది చెక్ చేస్తే ఒక 2 ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు మనం ఇక్కడ. రైట్ A's and C's income is 2:3 అంట. A's and C's income is 2:3. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ 260 ఉంది 320 ఉంది. 260 A and 320. 0 కి 0 కి క్యాన్సిల్ చేసేసేయండి ఇక్కడ. సో 0 కి 0 క్యాన్సిల్ 2 1 జా 2 3 జా నెక్స్ట్ సో 2 1 జా 2 6 జా ఇంకేమైనా క్యాన్సిలేషన్ అవుతుందా అవ్వట్లేదు అండ్ 13:16 వస్తుంది ఇక్కడ. కానీ మనకేం రావాలి ఏస్ అండ్ సీస్ రేషియో 2:3 రావాలి. అప్పుడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్ అని చెప్పేయచ్చా నేను? ఎస్ శుభ్రంగా చెప్పేయచ్చు. ఏ అండ్ సి ని కంపేర్ చేసినప్పుడు రేషియో ఎలా ఉండాలి 2:3 రావాలి. కానీ ఇక్కడ నాకేంటి 13:16 వస్తుంది కదా రాంగ్ అండి. నెక్స్ట్ బి ని చెక్ చేద్దాం. సో బి ఏముంది ఇక్కడ 300 ఉంది ఇక్కడ 600 ఉంది. సో ఇక్కడ 2 zeros కి 2 zeros క్యాన్సిల్ చేస్తే 1:2 వస్తుందండి. 1:2 వచ్చినా కూడా రాంగే కదా. ఓకేనా రైట్. సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఆల్సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఆల్సో రాంగ్ ఐస్ హియర్. అండ్ ఇక థర్డ్ ఆప్షన్ చెక్ చేయండి 400 600 అంటే 2:3 అవుతుంది. 320 480 అంటే 3:2 అవుతుంది. ఓకేనా కావాలంటే చూడండి 320:480 0 కి 0 కి క్యాన్సిల్ చేసేసేయండి. ఓకేనా సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఆల్రెడీ 480 minus 360 120 డిఫరెన్స్ సార్ అక్కడే ఎలిమినేట్ చేసేచ్చు. ఎలిమినేట్ అయిపోయిందా? రైట్ ఎలిమినేట్ అయిపోతే ఇంకా మరి థర్డ్ ఆప్షన్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటారా? నాట్ రిక్వైర్డ్ కదా. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు ఇక్కడ బీస్ అండ్ డీస్ ఇన్కమ్ ఇస్ 1:2 అన్నాడు. సో బి ఎంత ఇక్కడ 260 ఇక్కడ 520 ఉంది. సో 0 కి 0 క్యాన్సిల్ చేస్తే 26:52 26 1 26 2 52 కదా. సో ఆల్ కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్. దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నౌ? Yes, sir. రైట్ అండి. ఓకే
So up to now we discuss only ratio and proportion problems అండి ఇక్కడ. ఓకేనా? ఇంకా లెవెల్ 2 కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి అండ్ రేపు క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఓకేనా? రైట్. లెవెల్ 2 కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం మనం. ఎందుకంటే సో 3 డేస్ నుంచి అదే టాపిక్ అంటే కొంచెం బోరింగ్ అనిపిస్తుంది. అందుకే స్కిప్ చేస్తున్నాను నేను ఈ టాపిక్ ఇక్కడ వరకు. అంటే రేషియో ప్రపోర్షన్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయినాయి ఆల్ మోడల్స్ అనేవి. రైట్? బట్ ఇంకా కొంచెం డిఫికల్టీగా వెళ్దాం అనుకుని లెవెల్ 2 క్వశ్చన్స్ అనేవి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. క్లియర్ ఇప్పుడు? Right hand. So this is a concept of ratio and proportions, guys, here. And coming to the next one, guys, problems on ages. Right, small concept, guys, small concept. All of you, please listen. If you are perfect in ratio and proportion concept, guys, problems on ages concept is very, very, very dead easy, guys, here. Right. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 to 2 marks, guys, sir. That's why very, very important concept and very dead easy concept, guys, here. Already you know, guys, sir, what is the ratio and what is the proportion. And coming to the next point, for example, let us assumption, guys, here. So past, present and future, guys, here. For example, so my present age is 30 years. My present age is 30 years. Right? 5 years ago, my age was how much, guys? 25. 25 years. Okay? 5 years ago, my age was how much, guys? 25 years. So 5 years, 5 years ago, my age was 25 years, guys, here. Right. Same example. Present, my age is 30 years. 5 years before, my age was how much, guys? 25 years. In this concept, just remember, guys, here, ago or before means minus. In this concept, just remember ago or before means minus. Okay, right. I'm taking same example. Present, my age is 30 years. After 10 years, my age will be? After 10 years, my age will be? 40. 40 years. Very good, Andy. Okay, 40 years. So present, my age is 30 years. So 10 years hence, my age will be 40 years. In this concept, just remember, guys, after or hence means plus, ago or before means minus. Okay. So am I audible, guys, all of you? Yes, sir. Right. Okay. All right. Right. I'm taking one example, guys, here. For example, present, my right, Andy. For example, present, my age is 30 years. 5 years ago, my age was 25 years. 5 సంవత్సరాల క్రితం మీ ఏజ్ ఎంత అంటే సో 25 years అని చెప్తామండి. Right, same like this. My age is 30 years. So 5 years before, my age was 25 years. ఈ కాన్సెప్ట్ లో ago అన్న బిఫోర్ అన్న జస్ట్ రిమెంబర్ మైనస్ అలా బ్యాక్ అన్న కూడా మైనస్ అనండి. నెక్స్ట్, సో present, my age is 30 years. After 10 years, my age will be 40 years. So present na age 30 years అయితే 10 సంవత్సరాల తరువాత after 10 years, my age will be 40 years అండి. So in this concept, just remember after అన్న hence అన్న plus, ago అన్న before అన్న just remember minus. For example, 2 persons A and B, the present sum age is 50 years. 2 persons A and B, the present sum age is 50 years. So 3 years ago, their ages was how much, guys? Anyone? 47. 47. 47? Yes, sir. Right. 44. 44. 44 is the right answer. Very good. Excellent. For example, A is myself and B is yourself. A is myself, B is yourself. నా ఏజ్ డిక్రీజ్ అయితే మీ ఏజ్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుందండి. నా ఏజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే మీ ఏజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. There is a 2 persons, guys, sir. A, B is a 2 persons.
right? So total 6 years deduction, guys. 50 minus 60. So 50 minus 6. How much, guys? Here 44, guys. Here 44 years. 3 years ago, their ages was 44 years. Clear and all of you? Ago or before means minus. Okay, all right. And one more example. A, B, C, 3%. The present sum age is 50 years. 3%. The present sum age is 50 years. After 5 years, their ages will be 65. 65 years. Very good. Andy. 65, Right, very good, Andy. After 5 years, their ages will be 65 years. Why? Because A key 5 years, B key 5 years, C key 5 years. So total 15 is increasing, guys. 50 plus 15 is how much? 65 years increasing. Clear, Andy? Right. That's why just remember, guys, here in this point, ago or before means minus, after or ends means plus. Okay. Right. Coming to the last point, guys, here. Twice and thrice problems, guys. Twice and thrice problem. Twice means 2 times, thrice means 3 times. 5 times, 10 times problem ravante and explain chesta, no issue. Okay, right. So the first point here, father age is 3 times the age of his son. Father age is 3 times the age of his son. Right. First of all, I'm going to basic method, guys. So son ages we don't know. Son ages we don't know. Let x, guys, here. Son ages we don't know. Let x. Father is how many times? 3 times. So x into 3, 3x. This is a formation, guys, here. This is a formation. It is a formation, guys, here. 3x is to x. All right. For example, if you are going to shortcut method, son ages we don't know. Let 1. Son ages we don't know. Let 1. Father is how many times? 3 times. 1 into 3. 3. Then answer is 3 is to 1. ఇప్పుడు కొంతమంది డౌట్ వస్తుంది అనమాట, సార్ సన్ ఏజ్ 1 ఎందుకు తీసుకున్నారు సార్? 2 తీసుకోవచ్చు కదంటే టేక్, నో ప్రాబ్లం. సార్ సన్ ఏజెస్ నేను 5 తీసుకుంటాను సార్, తీసుకో, no problem. Sir, son age is 100 years తీసుకుంటాను సార్, తీసుకో, no problem. You can take any value, no problem, guys, here. So finally we will get the same answer. For example, son age is, we are taking 2 parts. So father is how many times? 3 times. Okay, so 3 2s are 6. Next, for example, you are taking son age is 5 parts. Father is how many times? 3 times. 5 3s are 15. Right. Son age is you are taking 100. So father age is how much? 3 parts. 100 into 3, 300. Okay, let me calculate, guys, sir. Let me calculate. So 2 zeros key, 2 zeros cancel. The final answer 3 is to 1, 3 is to 1. Right. For example, you are taking 5. Then 5 ones are 5 3s are. Again 3 is to 1. You are taking son age is 2 parts. Then 2 ones are and 2 3s are. Then answer is 3 is to 1, 3 is to 1, 3 is to 1. Okay, you can take any value, no problem. Finally we will get the same answer, guys, here. Even the values తీసుకోవడం కన్నా son is we don't know, let 1 అని చెప్తానండి. ఇంకా let 1 అంటే ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నో కదా? Okay, right, Andy. And coming to the second point, guys, here. Father is aged 3 times more than his son. The father is aged 3 times more than his son. First of all, I'm going to basic method. Son ages we don't know. Let 1. So let x. Son ages we don't know. Let x. Father is how many times? 3 times. X into 3, 3x. More means adding. Less means subtraction. More than his son. Son age is how much? X. So 3x plus x. 4x is to x. It is a formation, guys. It is a formation. Okay. Son age is we don't know. Let x. Father is how many times? 3 times. X into 3, 3x. Okay. More means adding. Less means subtraction. More than his son. So his son age is how much? X. Then 3x plus x is 4x, guys, here. All right. If you are going to shortcut method, guys, here. Son ages we don't know. Let 1. Father is how many times? 3 times. 1 into 3, 3. More means adding. More than his son. Son age is how much? 1 part. 3 plus 1, 4. 4 is to 1. 4 is to 1 or 4x is to x is the same meaning, guys, here. Clear and all of you? Yes, sir. Right, Andy. Okay, for example,
సో ఈ 3 ప్లేస్ లో 5 పార్ట్స్ అని వచ్చింది అనుకుందాం. ఓకే, సన్ we don't know, let 1. Father is how many times? 5 times. 1 into 5, 5. 5 is to 1. For example, 10 times అనుకుందాం. Sun we don't know, let 1. Father is how many times? 10 times. 1 into 10, 10. 10 is to 1. ఓకేనా? సో ఎనీ టైమ్స్ వచ్చినా నో ఇష్యూ అండి, ఇలా నోట్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం. క్లియర్ గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దీస్ 2 points? No, sir. Right. So total enter the concept, guys. If you are perfect in 5 points, total enter the concept is very, very dead easy. The first one is what is the ratio. Second one is what is the proportion. Okay, and next the third one is a so ago or before means minus, after or hence means plus, and fourth one is a twice problem, and third one is a thrice problem, twice and thrice problem. If you are perfect in this 5 point, total enter the concept is very, very, very dead easy, guys. Here. So total enter the concept. I'm not using any formulas, guys, here. Not using any formula, but I'm using here only formation. I'm using here only formation. మాత్రమే యూజ్ చేసాం. Somebody using formulas అండి, బట్ ఇక్కడ ఫార్ములాస్ ఏం లేకుండా మనం ప్రాబ్లమ్ ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేద్దామండి. ఓకేనా? రైట్, దిస్ ఆర్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సో ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఈజీస్ అండి. రైట్, ఇక్కడ ఒక టైమర్ ఒకటి రొటేట్ అవుతుంది చూడండి ఒకసారి. ఈ టైమర్ అనేది సో 30 seconds రొటేట్ అవుతుందండి. అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి 30 minutes ఇస్ ఎనఫ్ అండి. సారీ 30 seconds అండి. 30 seconds ఇస్ ఎనఫ్ అండి. ఓకేనా? ఆ 30 seconds ఎలా సాల్వ్ చేయాలో తర్వాత చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బేసిక్ మెథడ్. ఆఫ్టర్ దట్ యూజింగ్ షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఆర్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ మెథడ్ అండి. డిఫరెంట్ మెథడ్ సాల్వ్ చేద్దాం. సో డెఫినెట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ 2 to 5 methods అండి. అలా అని చెప్పి ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ కి 5 methods వర్కౌట్ అవ్వవు. సో వర్కౌట్ అయిన ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను. ఓకేనా? Okay, right. And first of all, I'm going to basic method, guys. After that, we are using shortcut method, guys. Here. Okay, for example, the given information A is to B. The given problem, the ratio of the present ages of A and B is 4:5. After 5 years, there will be the ratio of 5:6. Find the present age of A is. Find the present age of A is. Okay, right, Andy. So listen, guys, here A is 4 parts, B is 5 parts. Their ages we don't know. The age manaku telidandi, kani age ratio ichirante. So A is 4 parts and B is 5 parts, guys. Here. Their ages we don't know. Let X, guys. Here. Their ages we don't know. Let X. Then 4x is to 5x. 4x is to 5x, Andy. Okay, right. So read the next statement. After 5 years, after means plus. Then 4x plus 5 is to 5x plus 5. After 5 years, there will be the ratio of 5:6. There will be the ratio of 5:6. And what is the proportion, guys? Anyone? What is the proportion? ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అదే రిపీట్ చేస్తున్నారండి. Right. What is the meaning of Sir, AD is to BC. Yes, proportion means two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. Again, look here. Here also look like a proportion. AD is equal to BC. Note down AD is equal to BC. So 6 into 4x plus 5 is equal to 5 into 5x plus 5. Look like a proportion, guys. The proportion formation is AD is equal to BC. The proportion formation is AD is equal to BC. Right. 6 4s are 24x. 6 5s are 30. Next 5 5s are 25x. Again 5 5s are 25. X no side తీసుకొచ్చేద్దామండి. 25x minus 24x x
30 minus 25, 5. And x value is how much, guys? 5. Right. We have to find out the present age of A, guys, here. A is how many parts here? 4x. Then 4 into x value and the 5. 4 5s are 20. Which option is the right answer? Option A is the right answer, guys. Option A is the right. So this is a basic. ఏంటండి? ఒకసారి చేయండి సార్. అందుకే ఒకసారి ప్రాపర్ గా వింటూ ఉండండి. ఓకే, నేను క్వశ్చన్ ఇక్కడ అద్భుతాలు ఏం లేవు, క్వశ్చన్ ప్రాపర్ గా రీడ్ చేస్తే చాలా అంతే. రైట్, ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ A is to B is 4 is to 5. Their ages we don't know. Let x. Their ages we don't know. వాళ్ళ ఏజ్ మనకు తెలియదండి. కానీ వాళ్ళ ఏజ్ రేషియో is given. So A is 4 parts, B is 5 parts, and their ages we don't know, but their age ratio is given. 4x is to 5x. Then I'm writing here 4x is to 5x, guys, here. Right. Read the next statement. After 5 years. After ante enti? Plus a kada. So 4x plus 5 is to 5x plus 5. After 5 years, the ratio is how much? 5 is to 6 andi. Look like ela undi. For example, ఇది A అనుకుందాం, ఇది B అనుకుందాం, ఇది C అనుకుందాం, and D అనుకుందాం. అంటే look like a proportion లా ఉందండి. అంటే proportion formation ఏంటి? AD is equal to BC. అలా నోట్ చేయండి. AD is equal to BC లాగా నోట్ చేద్దాం. 6 into 4x plus 5 is equal to 5 into 5x plus 5. Okay, let me calculate అండి. 6 4s are 24x, 6 5s are 30, and 5 5s are 25x. Again 5 5s are 25. X లను సైడ్ తీసుకొచ్చేద్దాం. 25x minus 24x, x 30 minus 25 ఎంత? 5. X value is how much, guys? 5 years. We have to find out the present age of A. A is how much, guys, sir? 4x. So x value anta? 5. 4 5s are 20. That's why option 1 is the right answer, guys, here. Option 1 is the right answer. Clear and all of you? And this is a basic method, guys, here. Any doubts regarding basic method? No, sir. Right. And next I'm going to shortcut method, guys, here. I'm going to shortcut method. Okay, the given information A is to B is 4 is to 5. After 5 years, the ratio is 5 is to 6. After anna, ego anna, ila middle note chesayandi. After 5 years, okay, or 5 years ago, something like this. Ila iste ila middle note chesayandi. Meeku ardham avvadaniki maatrame 3 steps cheptarandi. Otherwise not required, guys. Otherwise not required. Right. The first step, guys, here. The first step is cross multiplication. Check the difference. Cross multiplication. Check the difference. 6 4s are 24. 6 5s are 25. Difference anta 1, no, not a -1 andi. Total enter the concept of no negative values. For example, my age is 50 years. Your age is 20 years. So difference is how many years? 30 years అని చెప్తాం మనము. అంతేగాని -30 అని చెప్పమండి. Total enter the concept of no negative values. No negative values. Okay. What is the first step, guys? Cross multiplication. Check the difference. And second, so second point, check the second ratio difference. First ratio is how much? 4 is to 5. Second ratio is how much? 5 is to 6. So difference is how much? 1, guys, here. Second step, second ratio difference. Second step, second ratio difference. And third step, guys, here. Third step. So multiplication. So we have to find out the present age of A. A is how many parts here? 4 parts. So after how many years? 5 years. 5 4s are 20. It is a multiplication. And next, step 2 difference. Step 2 difference is how much? 1 by step 1 difference. Step 1 difference is how much? 1 is equal to 20 years. A present age is how much, guys? 20 years. This is a shortcut, guys, here. First step, cross multiplication. Check the difference. Second step, check the second ratio difference. Third step, multiplication into step 2 difference by step 1 difference. Okay. For example, BH find out చేయాలనుకోండి.
So B is how many parts here? 5 parts. After how many years? 5 years. 5 5s are 25 into step 2 difference by step 1 difference is equal to 25 years. Clear and all of you? Any doubts regarding shortcut method? Sir, second step explain చేయండి సార్. సెకండ్ స్టెప్ ఏం లేదండి. సెకండ్ స్టెప్ సెకండ్ రేషియో. ఫస్ట్ రేషియో ఏంటి? 4:5. సెకండ్ రేషియో ఏంటి? 5:6. 5 కి 6 కి డిఫరెన్స్ చెక్ చేస్తున్నాను అంతే నేను. సెకండ్ స్టెప్. థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి? మల్టిప్లికేషన్. ఓకేనా? ఏ వాల్యూ కనుక్కోవాలి కాబట్టి నేను ఆఫ్టర్ 5 ఇయర్స్ నుండి ఈ 4 తో మల్టిప్లై చేస్తున్నా. 4 5s are 20. ఓకేనా? స్టెప్ 2 డిఫరెన్స్. స్టెప్ 2 డిఫరెన్స్ ఎంత? 1 కదా. 1. సో బై స్టెప్ 1 డిఫరెన్స్ బై 1 అండి. స్టెప్ 1 డిఫరెన్స్ కూడా ఎంత? 1 కదా. Okay na? Okay sir. Right. Okay sir. So if you are going to basic method, if you are going to shortcut method, definitely we are taking 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time only. I want to answer just within fraction of seconds or without a pen guys here. Okay na? Right. I'm going to here option verification method guys sir. I'm going to here option verification. Right. మీకు అర్థం అవడానికి మాత్రం ఇక్కడ నోట్ చేస్తున్నాను స్క్రీన్ మీద. అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ guys sir. Otherwise not required. Okay. First option 20, second option is 30, third option is 41. Right. Look at the screen guys here carefully. We are going to options to question and option to question look substitute చేద్దాం మనం. Right. ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇక్కడ 30 seconds లో ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం అనేది. Okay. So what is A is how many parts here? 4 parts. Okay. B is how many parts? 5 parts. మనకి ఏ ఏజ్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఏ గురించి మాత్రమే మాట్లాడదు, B గురించి మనకు అవసరం లేదు. Right. So present A is 4 parts. After 5 years A is how many parts? 5 parts అండి. కావాలని చూడండి 30 seconds లో సాల్వ్ చేసేస్తాను నేను. What is the first option guys here? 20. So 20 is a multiples of 4. Yes. 4 5s are 20. After means yes. After 5 years. So 20 plus 5, 25. 25 is a multiples of 5. Yes. 5 5s are 25. That's why option 1 is the right answer guys here. అంటే 8 seconds మాత్రమే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంకా రిమైనింగ్ 22 seconds మీకు ఉంది. అండ్ 8 seconds లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేసారు. ఓకేనా? సో ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ హియర్? 20. 20 is the multiples of 4. Yes. 4 5s are 20. After 5 years. After అంటే ఏంటి? ప్లస్ ఏ కదా. 20 plus 5 ఎంత? 25. 25 is the multiples of 5 కదా. Yes. 5 5s are 25 అండి. That's why option 1 is the right answer. అంటే 2 conditions satisfy అయిపోయినాయి అక్కడ. కావాలంటే రిమైనింగ్ ఆప్షన్ చూడండి ఒకసారి. సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటి? 30. 30 is a multiples of 4. 30 is a multiples of 4 కాదు కదా. అంటే బోత్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి, ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వకూడదు మనకి. రైట్. నెక్స్ట్ 41 ఉంది ఇక్కడ. 41 is a multiples of 4 కాదు కదా. పక్కన పడేసేయండి. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ మెథడ్? రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ మీరు ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేస్తారు. చూడండి ఒకసారి. నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్. Present age of A and B are in the ratio of 5:4 respectively. After 3 years, ages ratio will become 11:9. What is the present age of B is? So present age of B కనుక్కోవాలి. So present B ఏంది ఇక్కడ? 4 parts. After any years అంట? 3 years అంట. After 24 years sir. 30? 24. Very good అండి. ఓకేనా? సో after 3 years తర్వాత B రేషియో ఎంత? 9 అండి. Go through option verification. What is the first option? 20. 20 is a multiples of 4. Yes. 4 5s are 20. After 3 years అండి. 20 plus 3 ఎంత? 23. 23 is a multiples of 9 కాదు కదా. తీసి పక్కన పడేసేయి. నెక్స్ట్ 24 అండి. 24 is a multiples of 4. Yes. 4 6 are 24 అండి. After 3 years కదా. 24 plus 3 ఎంత అండి? 27 అండి. 27 is the multiples of 9. Yes. 9 3s are 27 అండి. That's why option B is the right answer అండి. If you are going to basic method, if you are going to shortcut method, will get the same answer. కావాలంటే మీరు షార్ట్కట్ మెథడ్ అప్లై చేయండి. మీకోసం అప్లై చేసి చూపిస్తాను నేను ఇక్కడ. సో 5:4, 11:9. ఆఫ్టర్ అన్న ఎగ్ అన్న ఇలా మిడిల్ లో నోట్ చేసేయండి. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ అండి? క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, చెక్ ద డిఫరెన్స్. 9 5s ఎంత? 45. 11 4s ఎంత?
44. Difference enta 1. Second step enti check the second ratio difference andi. So 11 ki 9 ki difference enta 2 andi. We have to find out the percentage of D kada. D so many parts andi? 4 parts andi. After 3 years andi 4 3 is a 12 andi. Step 2 difference enta andi? 2 andi. Step 1 difference enta andi? 1 andi. 12 2 is enta andi? 24 andi. That's why option B is the right answer andi. Clear guys, all of you? Right andi. Okay, move on to next one. The present age of father is 5 times the age of his son. 5 years ago, the age of father was 10 times the age of his son at that time. How old is father at present? How old is father at present? Fast solve చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. $50. Yes, very good అండి. 50. ఇంకా anyone? Sir, 50, sir. Yes, very good. 45, sir. 45. 45. Very good. Let me check. No issue, guys. Sir, Right 45. Yeah, very good. Excellent. 60, sir. ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే రిమైనింగ్ ఉంది, అది కూడా చెప్పేసి అయిపోతుంది. ఓకే, ఆప్షన్ డి. okay, right అండి. So look at the screen guys sir carefully. I'm going to option verification and the given information here. The present age of father is 5 times the age of his son. The present son age is we don't know. Let one. Father is how many times here? 5 times. Then 1 into 5, 5. 1 into 5, 5. Next, 5 years ago, the age of father was 10 times the age of his son. So 5 years ago also, son age is we don't know. Let one. Father is how many times? 10 times. 1 into 10, 10. Clear and all of you up to now, any doubts? Okay, right, and we have to find out the percentage of father and so I'm going to option verification. Go to the first option here, 45. 45 is a multiples of 5. Yes, 5 nines are 45. 5 years ago. Ago means minus. 45 minus 5, 40. So 40 is a multiples of 10. Yes, 10 fours are 40. That's why option 1 is the right answer, guys. Here. Take the remaining options also. 50. 50 is a multiples of 5. Yes, 5 tens are 50. 5 years ago. 50 minus 5, 45. 45 is a multiples of 10. No, that's why wrong. And move on to third option, 60. 60 is a multiples of 5. Yes, 5 12s are 60. So 5 years ago. 60 minus 5, 55. 55 is a multiples of 10. No, that's why wrong. Only option 1 is the right answer, guys. Clear and all of you? Sir, మళ్ళీ చెప్పండి సార్. Right handy. So the first statement, the present age of father is 5 times the age of his son. Present son age manaku telusa? We don't know. Let one anukuntunnam. Father how many times annadu? 5 times annadu. 1 into 5 enta? 5. Next, 5 years ago. 5 years back వెళ్ళిపోదాం మనం ఇక్కడ. Okay, 5 years ago, father was 10 times the age of his son at that time. 5 years ago also, son age is we don't know. మనకు తెలుసా son age అనేది? తెలియదు కాబట్టి 1 అనుకుంటాము. Father how many times అన్నాడు? 10 times అన్నాడు. 1 into 10 ఎంత? 10. ఇది father and son ratio అండి. ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోదాం మనం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎంత? 45. 45 is a multiples of 5. Yes, 5 nines are 45. 5 years ago అన్నాడు. Ago అంటే ఏంటి? మైనస్ కదా. 45 minus 5 ఎంత?
40. 40 is the multiples of 10 na? Yes, 10 4s are 40. That's why option 1 is the right answer అండి. The count remaining option check చేసుకోండి. 50. 50 is the multiples of 5 ah? Yes, 5 10s are 50. కానీ 5 years ago అన్నాడు కదా, అంటే మైనస్ 50 minus 5 ఎంత 45. 45 10 తో మల్టిపుల్స్ అవుతుందా? కాదు కదా. నెక్స్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఏమింది 60. 60 is the multiples of 5 ah? Yes, 5 12s are 60 అండి. నెక్స్ట్ 5 years ago అన్నాడు కదా, 60 minus 5 ఎంత 55 అండి. 55 is the multiples of 10 ah? కాదు కదా. క్లియరా ఇప్పుడు? ప్రాబ్లమ్ ని కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలండి. రైట్, వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్. Find the the ratio of the present ages of two brothers is 1:2, and 5 years back the ratio was 1:3. What will be the ratio of their ages after 5 years? After 5 years తర్వాత వాళ్ళ ఏజ్ రేషియోని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ పర్సన్ ఏజ్ కనుక్కోవాలి, సెకండ్ పర్సన్ ఏజ్ కనుక్కోవాలి, ఆ తర్వాత మాత్రమే వాళ్ళ 5 years యాడ్ చేస్తే విల్ గెట్ ద రేషియో. క్లియరా ఇప్పుడు? What is the answer? Somebody saying answer 3:5. Very good, Andy. Right. First brother and second brother. 3:5, sir. Yes, very good, Andy. The ratio is how much? 1:2. 5 years back, the ratio is how much? 1:3. I'm going to here shortcut method, guys, here. Right. So, ego anna, after anna. So, ila middle note చేయమని చెప్పాను మీకు. First step ఏంటి? Cross multiplication, check the difference. 1 into 3, 3. 1 into 2, 2. Difference ఎంత? 1. So, second step ఏంటి? Check the second ratio difference. 1 కి 3 కి difference ఎంత? 2. First brother age అండి. First brother. So, how many parts here? 1 part. 1 into 5 ఎంత? 5. Step 2 difference by step 1 difference. 5 2s ఎంత? 10. First brother age ఎంత అండి? 10 years అండి. Second brother age అండి. Second brother how many parts here? 2 parts. So 5 2s are 10 into step 2 difference by step 1 difference. 10 2s ఎంత? 20 అండి. అంటే సెకండ్ బ్రదర్ ఏజ్ ఎంత? 20 years. ప్రాబ్లమ్ మనం ఏం కనుక్కోవాలి? ఆఫ్టర్ 5 years ఏజ్ రేషియో. ఆఫ్టర్ అంటే ఏంటి? ప్లస్ ఏ కదా. సో 10 + 5 ఎంత? 15. 25 + 5 ఎంత? 20 + 5 ఎంత? 25. Let me calculate. 5 3s are and 5 5s are. 3:5 అండి. 3:5. Clear and all of you? Right. Move on to next one, Andy. 4 years ago, the ratio of the ages of A and B was 2:3. After 4 years, it will become 5:7. Find their present age. Very good question, Andy. I think no need pen and paper. No need pen and paper అండి. కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా అంతే. I'm going to here option verification అండి. I'm going to here
option verification. Somebody saying answer option D. Very good, excellent, Andy. So can you explain? రైట్ అండి, క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. 4 years ago అన్నాడు అంటే -4 రాస్తాం. ఓకేనా. 36 -4 ఎంత? 32. 32 is a multiples of 2. Yes. Next 40 - 4 ఎంత? 36. 36 is a multiples of 3. Yes. Next after 4 years అన్నారు. After 4 years అన్నారు. 36 + 4 ఎంత? 40. 40 is a multiples of 5. Yes. 40 + 4 ఎంత? 44. 44 is a multiples of 7. కాదు కదా. That's why first option is the wrong option. Okay, right. Coming to second option, 32 and 48 అండి. 32 and 48 మొత్తం డీటెయిల్స్ పర్లేదండి. ఓకేనా. ఫస్ట్ కాబట్టి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు 4 years ago ఆఫ్టర్ 4 years అని. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి 48 - 4 ఎంత? 44. 44 అంటే 3తో మల్టిపుల్సా? కాదు కదా. తీసి పక్కన పడేసి మొత్తం పద్ధతి ప్రకారం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ అండి 40 and 56 అండి. 40 and 56 అండి. ఓకే. సో 56 - 4 ఎంత అండి? ఆప్షన్ డి సార్. 52 అండి. 1 సెకండ్. 52 అండి. 52 అనేది 3తో మల్టిపుల్స్ అవుతుందా? కాదు కదా. దట్స్ వై ఆప్షన్ సి ఆల్సో రాంగ్ ఆప్షన్. ఇప్పుడు ఇచ్చింది 4 ఆప్షన్స్ అండి. 4 ఆప్షన్స్ లో ఫస్ట్ 3 రాంగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని మీనింగ్ అండి. ఎగ్జామ్ లో చెక్ చేయదు మీరు, కావాలంటే క్లాస్ కాబట్టి ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం. రైట్. 36 and 52. రైట్. 4 years ago అన్నాడు కదా. 36 - 4 ఎంత? 32 అండి. 32 is a multiples of 2 అండి. ఎస్ అండి. నెక్స్ట్ 52 - 4 ఎంత? 48 అండి. 40 is a multiples of 3 అండి. ఎస్ అండి. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ 4 years అన్నాడు. 36 + 4 ఎంత? 40. 40 is a multiples of 7 అండి. వాట్ ఈస్ ద మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 5 అండి? ఎస్ అండి. 5 8 40 కదండి. నెక్స్ట్ 52 + 4 ఎంత అండి? 56 అండి. 56 is a multiples of 7 అండి. Yes, 7 8 is 56 అండి. All conditions are satisfied. That's why option D is the right answer, guys. Here. Clear and all of you? Any doubts regarding this problem? ఓకేనా. రైట్ అండి. ఇంకా సో ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తే మనకి సేమ్ మోడల్ లో సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటామండి. అండ్ మేబీ ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్ రేపు క్లాస్ లో మీకు క్లోజ్ చేసి ఆఫ్టర్ దట్ మనం క్వశ్చన్ పేపర్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో టుమారో ఫ్రైడే కదా. సార్ చెప్పండి. సార్ ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ చెప్పిన ప్రాబ్లం లో ఇది మల్టిప్లై ఉంటూ సెకండ్ ఇది ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసుకొని చెప్పారు కదా సార్. అవునండి. సేమ్ ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రాబ్లం కి సేమ్ యూజ్ చేయొచ్చా? యూజ్ చేయొచ్చు, కాకపోతే నీకు డిఫరెంట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. 1 సెకండ్ చెప్తాను. వెరీ గుడ్. ఓకే, సేమ్ మెథడ్ యూజ్ చేద్దాం. 2:3 అండి అండ్ 5:7 అండి. ఇక్కడ 4 years ago ఆఫ్టర్ 4 years అన్నాడండి. అంటే టోటల్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ అండి? 8 years. ఓకేనా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 years ago my age was 20 years. 4 years ago my age was 20 years. నా ప్రజెంట్ ఏజ్ ఎంత అండి? 24 కదా. 4 years ago my age was 20 years. Now present age is how much? 24 years. After 4 years my age will be 28 years. 28. అంటే 20 నుండి 28 రావాలంటే టోటల్ ఎన్ని ఇయర్స్ యాడ్ చేయాలి? 8 years. 8 years యాడ్ చేయాలి. అందుకని ఆఫ్టర్ 4 years 4 years ago ఆఫ్టర్ 4 years అంటే టోటల్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ అండి? 8 years అండి. 8 years. Okay, right అండి. So already you know guys, a shortcut method. First cross multiplication, check the difference. 7 2s are 14. 5 3s are 15. Difference is how much? 1. What is the second step? Check the second ratio difference. 5 ki 7 difference ఎంత? 2 అండి. Right? First ఏ అనే person యొక్క వాల్యూ ఏజ్ కనుక్కుందాం. ఏ how many parts here? 2 parts. So 8 2s are 16 into step 2 difference by step 1 difference. 16 2s are 32. Next B. So B is how many parts here? 3 parts. 8 3s are 24 into step 2 difference by step 1 difference. 24 2s are 48 అండి. అందరూ ఆప్షన్ కళ్ళు మూసుకొని ఆప్షన్ B is the right answer అని పెడతారండి. అది రాంగ్ అండి.
Okay, right. If you are going to shortcut method, guys, here, if you are going to shortcut method, answers depending on starting statement. Answers depending on starting statement. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ 32 వచ్చింది. అంటే ఏ ఒక్క ఏజ్ 32 ఎప్పుడంటే 4 years ago. 4 years ago 32 అండి. ప్రాబ్లం ఏమైనా ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ కనుక్కోవాలి. 4 years ఎప్పుడో 32 అయితే పర్సెంటేజ్ ఎంత అవుతుంది? +4. 36 అవుతుంది. ఓకేనా? 4 years ago B age was 48 అయితే పర్సెంటేజ్ ఎంత అవుతుంది? 48 + 4 ఎంత? 52 అండి. ఒకవేళ స్టార్టింగ్ స్టేట్మెంట్ కానీ ఆఫ్టర్ అని ఉంది అనుకోండి, ఆఫ్టర్ 4 years ఏ ఏజ్ విల్ బి 32 years అండి. పర్సెంటేజ్ కావాలంటే -4 చేస్తాము. -4. రైట్. ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అని చెప్పేసి నేను డైరెక్ట్ గా మీకు షార్ట్ కట్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను. లేదు బేసిక్ మెథడ్ సాల్వ్ చేసినా సరే ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్స్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మనకి. థ్యాంక్ యూ సార్. Okay, right, Andy. So if you have any doubts, please ask me, guys. Otherwise, then leave it. We'll continue tomorrow. అక్కడ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ కూడా పనిచేస్తుంది సార్. ముందు చేసింది నెక్స్ట్ చేసింది వర్కౌట్ అవుతుంది కదా. ప్లస్ మైనస్ అని పెట్టి చేసి నెక్స్ట్ స్టెప్ లో చేసిన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో చేశారు కదా సార్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్. అదే ప్లస్ పైన కింద మైనస్ అని పెట్టి ఇప్పుడు చేసిన ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ కదా ఫస్ట్ చేసింది. ఫస్ట్ 4 years ago ఆఫ్టర్ 4 years అని చెప్పి ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ నేను చేసిన ఫస్ట్. వర్కౌట్ అవుతుంది, నో ఇష్యూ. దీని ముందు సమ్ సార్. దీని ముందు సమ్ముకే ఏంటిది? ఓకే, అది ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వర్కౌట్ అవుతుంది, అందుకని చెప్పలేదు నేను. అదే అందుకే డౌట్. ఓకే, నో ఇష్యూ, నో ఇష్యూ. ఇక్కడ అన్ని టెక్నిక్స్ అని అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వర్కౌట్ అవ్వవు. ఓకే, వర్కౌట్ అయిన ప్రాబ్లం డెఫినెట్లీ నేను చెప్తాను. ఓకే, ఇక్కడ ఆఫ్టర్ వచ్చింది కాబట్టి 5 ఒకటే తీసుకున్నారు. అక్కడ ప్రెసెంట్ వచ్చింది కాబట్టి 2 కలిపారు ఏజ్. yes very good. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా ఎనీవన్? Okay, guys, thank you. We'll continue tomorrow, guys.